Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So our next video da zamu yi shine zamu yi jawabi akan introduction to PC repair, which is har yanzu dai muna under module 1 ne, zamu je item number 3. So zamu buɗe wannan file din. So zamu fara bayani. Abu na farko da zamu fara bayani akai shine AC and DC, alternate current da kuma direct current, alternating current da kuma direct current. So alternating current, idan mun ce AC muna nufin wutan nepa da muke amfani da shi direct, wanda zaka plugin din wayanka kai caji, wanda zaka plugin wayanka misali a jikin bango kamar wannan da aka plugin din wayannan a jikin socket din bango, shine alternate current, shine DC, shine AC. Alternating current ko kuma alternate current shine AC. Shi wannan yana amfani da a Nigeria muna amfani da 220 volts ko kuma 230 volts. So in kai amfani da digital meter kan zai nuna maka wannan. So at times ma idan wutan gidanku ya karfi zaka samu har ya kai almost 260, which is gaskiya yayi yawa, wanda zai iya kona muku abubuwa ma, saboda yawanci abubuwan da muke amfani da shi a ƙasar nan muna amfani da 220 volts ne zuwa 230 volts. So da fatan mun gane. So DC current kuma shine direct current DC. So shine kwamfutocin mu suke amfani da shi. So in kun lura kwamfuta ba desktop laptop yana amfani da adapter kamar wannan da kuke gani, wannan adapter. So wannan adapter in kun lura ana sa mashi cable ne, cable din shi kuma zai tafi ya zo shiga cikin AC current, alternate current kenan, zai zo shiga cikin nan gurin. So in ya shiga nan ne kuma shi adapter nan zai converting din shi ya dawo DC, shine zai fitar mana zuwa bakin inda muke sawa cikin laptop din mu. So shine muke cewa DC. So yanzu adapter mu ya converting mana wutan mu daga alternate current, alternating current zuwa direct current. So alternate current mun ce 220 volts ko kuma zuwa 230 volts. Shi kuma wannan ya converting yakan dawo 19.5 volts, wani kuma 18.5 volts, wani ma 12 volts, wani 12 volts, bari mu sa V a nan wurin, wani kuma a 12 volts yake zuwa, wani kuma let's say akwai wasu chargers ɗin da suke zuwa da 16 volts, wasu 15 volts, kamar su Toshiba suka zo da 15 volts, wasu Toshiba, amma Toshiba na zamani yawanci suna zuwa da 20 volts ko 19 volts ne ma. So wannan kenan. Da fatan mun gane me ake nufi da AC da kuma DC current. So a nan gurin in kun lura mun ce the laptop uses the 15 volt to 20 volt DC, which is direct current. The socket wall plug provides 220 volt to 240 volt AC, of which it is too much for laptop. So I have a laptop. As mentioned, laptops uses 15 to 20 volt DC. So laptops na amfani da wasu ma 15 volts, in fact akwai masu 12 volts zuwa 20 volts yawanci. So the AC is not stable, zama wuri ɗaya. So there are too much ups and downs when shaking. It's not reliable in terms of consistency. Therefore, we need an adapter to convert higher voltage. Higher voltage shine 220 zuwa 240 volts ɗin. So zai convert mana zuwa DC current. So wannan shine karamin bayani kenan a nan gurin. So sai abu na gaba da zamu yi bayani akan shine abubuwan da suke bata laptop, abubuwan da suke bata component din computer. So abu na farko da zamu yi bayani akan shine causes of laptops not to work or to power on. So abubuwan da suke jawo kwamfuta ko ya ki kunnuwa ko kuma suke bata kwamfuta. So abu na farko akwai short circuit or components. Circuit daban, components daban. Components zai iya zama su capacitors da sauransu. Circuit kuma wani mahaɗi ne wanda ya kunshi su capacitors, su diodes, su resistors, su MOSFET da sauransu. So idan sun lalace za su iya jawo matsala ma computer.
so sai akwai physical bond, wato akwai wanda kuma za ku gansu da ido akwai ganin gashi nan kiri-kiri sun lalace kamar wannan misali gashi a ido gashi nan wannan icing ya riga ya kone gashi nan a ido gashi ya kone. So wannan kuma capacitor shi ma in kun lura kaga wannan capacitor ne wannan capacitor ne, wannan ya dan yellow wannan kuma bai yellow ba. So in kun lura nan gurin yayi kamar yayi tsatsa yayi kamar ruwa ya taba nan ma ibin wannan din ma yayi, to amma wannan gashi alamu cewa wannan ya lalace wannan ya kone. So wannan kenan. So bari mu je na gaba. Yauwa ga wannan icing shi ma wannan icing a nan gurin gashi nan physically gashi a nan gurin ya kone, meaning cewa ya kone. So sai abu na gaba akwai cracked solder joint. Wato abin da ake nufi da cracked solder joint shine wato yanzu nan wannan mahaɗin wannan bakin icing nan da kuma wannan kamar wannan diode din da sauransu, so zai iya ballewa ba tare da ka sani ba. Nan gurin zai iya fita daga jikin motherboard din daga jikin nan gurin ba tare da ka sani ba, wannan ma zai iya tashi ba tare da ka sani ba. So shi da ake nufi da wannan cracked cracked solder joint. So broken parts ko kuma broken track parts ko kuma broken power rails. So another language zamu iya ce broken bus. Zamu zo mu yi video na musamman da yake magana akan wannan parts din da kuma track parts din, shine ake nufi wato da bus. So in kun lura a nan gurin wannan layin da ya tafi haka ga wani ma a nan gurin ya tafi haka ga wani ma babba a nan gurin. So wannan sune ake nufi da tracks din ko kuma parts din. Yanzu a misali akwai inda a misali nan gurin zai iya zuwa samu matsala, nan gurin ya yanke samu matsala, za a samu rashin communication tsakanin nan gurin gefen da kuma nan gefen. So shine ake nufi da wannan broken parts ko kuma broken track parts. Sai kuma corrupted chips like BIOS, Super IO and more. So chips wato kaman ICs kenan, idan IC ya yi corrupting zai iya hana kwamfuta tashi, zai iya hana kwamfuta kunna ko kuma wata kunna tana misbehaving tana kin yin wasu abubuwa da sauransu ko kuma zafi da sauransu haka. So sai missing signals to start the machine. So akwai wasu signals inda idan kwamfutan ta yi missing, in ka kunna kwamfutan ma ba za ta kunna ba. Sai kuma akwai wata damage. So ruwa yakan shiga cikin kwamfuta, wasu so da yawa idan ruwa ya shiga kwamfuta ba sa cire batirin kwamfutan sa aji, sai dai kawai su jona ta nan gaba. So wannan yakan jawo matsala ma kwamfuta. So za mu zo mu yi bayani nan gaba akan waɗannan abubuwan insha Allah. So za mu tsaya a nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So da Allah ku yi following din page ɗinmu a Facebook, ku yi sharing din post ɗinmu, sannan kuma ku yi liking, sannan ku yi subscribing din YouTube channel ɗinmu, shi ma ku yi following din, ku yi liking, ku yi sharing. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai mu haɗa video na gaba.